హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. సో ఈరోజు సెషన్లో మనం రిపోర్ట్స్ ఎలా జనరేట్ చేస్తామనేది చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టు డేట్ అంటే బిట్వీన్ టూ డేట్స్ పేమెంట్స్ ఎంత జరిగినాయి అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. రైట్, బిట్వీన్ టూ డేట్స్ పేమెంట్స్ అనేది ఎంత జరిగింది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో సెర్చ్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేయగానే మనకి జరగాల్సిన ప్రాసెస్. సో ఈ అసెంబ్లీ రిఫరెన్స్ ఇవన్నీ నేను యాడ్ చేశాను, కనెక్షన్ తీసుకున్నాను, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. సో ఇదంతా ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ SQL కమాండ్ ఈక్వల్స్ టు, సో రిపోర్ట్ కాబట్టి సపరేట్గా మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకోవటం ఎందుకు, నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ వేర్, సో పేమెంట్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం డేట్స్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. పేమెంట్లో డేట్ పెయిడ్ డేట్ అని తీసుకున్నాం. సో వేర్ పెయిడ్ డేట్ బిట్వీన్ and, so paid date between, so first one DTP from date dot value dot to string or to short date and DTP to date dot value dot to short date. సో బిట్వీన్ టూ డేట్స్ మధ్య మనం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో SQL డేటా అడాప్టర్ SDA ఈక్వల్స్ టు న్యూ SDA, new SQL data adapter, and data table DT equals to new data table. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ డేటా ఉంది. సో మనం SQL దీనిలో వచ్చేసి మనం ఎక్స్పెల్ కూడా తీసుకుంటున్నాం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. సో అందుకని మనకి ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ SDA డాట్ ఫిల్ DT, నెక్స్ట్ డేటా గ్రిడ్ వ్యూ అండ్ డాట్ డేటా సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు DT, కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్, కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రిపోర్ట్స్. సో రిపోర్ట్స్లోకి వచ్చేసి ఈ డేట్, ప్రీవియస్ డేట్, సో ఈ డేట్స్ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చూద్దాం. సో చూడండి, ఈ డేట్స్ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. అండ్ దీంట్లో సీరియల్ నెంబర్ అవసరం లేదనుకుంటే అది హైడ్ చేస్తాం. టైప్ OBID కూడా హైడ్ చేసుకుందాం. డేటా గ్రిడ్ వ్యూ అండ్ డాట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ సీరియల్ నెంబర్ డాట్ విజిబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్, అండ్ సేమ్ అలానే టైప్ వాల్యూ అండ్ OBID కూడా మనం హైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి అమౌంట్ కూడా ఉంది. సో సమ్ అమౌంట్ ఫ్లోట్ తీసుకున్నాను. ఫ్లోట్ A ఈక్వల్స్ టు 0 ఫర్ int I ఈక్వల్స్ టు 0, I లెస్ దాన్ డేటా గ్రిడ్ వ్యూ అండ్ డాట్ రోస్ డాట్ కౌంట్ I ప్లస్ ప్లస్. నెక్స్ట్ A ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ డేటా గ్రిడ్ వ్యూ వన్లో ఉన్న డేటా గ్రిడ్ వ్యూ వన్ డాట్ రోస్ ఆఫ్ I డాట్ సెల్స్ ఆఫ్, ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అక్కడ మనం ఆ వాల్యూ తీసుకున్నాం, వాల్యూ డాట్ టు స్ట్రింగ్. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, పేమెంట్లో వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకున్నాం, పెయిడ్ అని తీసుకున్నాం. పేమెంట్లో పెయిడ్ అని తీసుకున్నాం. సో పెయిడ్ అండ్ ఏ వాల్యూ మనం ఫ్లోట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లోట్ డాట్ పాస్
నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లేబుల్ టోటల్ అమౌంట్ డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ టు స్ట్రింగ్. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో రిపోర్ట్లోకి వచ్చాం, బిట్వీన్ డేట్స్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ పెయిడ్ అని ఇవ్వాలి, సరిగ్గా ఇవ్వలేదు. సో పెయిడ్. సో బిట్వీన్ డేట్స్ చెక్ చేసాం అండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంతైతే పే చేసామో చూడండి ఇక్కడ. సో 7,000 మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలంటే సో ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్, ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎక్సెల్లోకి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో చూడండి ఎక్సెల్లోకి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. రైట్. సో రిపోర్ట్ జనరేషన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక మంచి ప్రాజెక్ట్స్తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.